So in this question there is a bottle. Okay, so the bottle has a opening of radius a. Okay, this opening radius is given as a. Okay, and then length is b. Now a cork of length b and radius a plus del a. So here the radius of the cork is less. Okay, so it's compressed. Actually அது ஏவா தான் இருந்திருக்கும், அதை நம்ம compress பண்ணும்போது your radius will becomes a plus del a, where the del a should be negative. Okay, because del a should be negative. அப்போது அப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணுறச்ச அவருடைய பல்க் மாடல்ஸ் இஸ் given as b. So the frictional coefficient of friction is mu. What is the friction needed to push it down? That is what they are asking. அப்போ if you push it down the cork, your friction force will act upward direction. அப்போ if I want to find the friction force is what? Mu into n. Mu is given in the question itself. அப்போ normal force என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. அப்போது here I have a area. இதில் நான் இப்போ கார்க்கை ஃபிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன், இதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி நான் உள்ளே ஃபிட் பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் வில் ட்ரை டு என்லார்ஜ். அப்போது அதனால் ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் இங்கே ஆக்ட் ஆகும். அந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் தான் இந்த ஃப்ரிக்ஷனுக்கு காரணம். அப்போ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் தட் நார்மல் ஃபோர்ஸ். அப்போது வாட் வி கேன் டூ இஸ் பல்க் மாடுலஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இன் பல்க் மாடுலஸ் வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு? Stress is nothing but pressure acting per unit area. So your pressure is nothing but what? That is force acting per unit area. Sorry, simply it is pressure. Pressure is nothing but force acting per unit area. Okay, and this force is nothing but normal force, n by a. Up here n by a, what is the area of this? Initially the radius is a. What is the circumference of this? Circumference of this is 2 pi a. How will you find the area of this curved surface? இவர் அப்படியே இங்கே கட் பண்ணி இஃப் யூ எக்ஸ்டெண்ட் இட் யூ வில் கெட் ஒன் ரெக்டாங்கிள். கரெக்டாக? அந்த ரெக்டாங்கிளில் ஒரு லென்த் வந்து 2 pi a, ஒரு லென்த், இந்த லென்த் வந்து இட் இஸ் b. அப்போ வாட் இஸ் தி ஏரியா? 2 pi a into b. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் தி ஸ்ட்ரெஸ் வி ஆர் கெட்டிங். இப்போது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வி ஹாவ் டு ரிலேட் தி பல்க் மாடுலஸ். கரெக்டாக? அப்போ பல்க் மாடுலஸ் இஸ் வாட்? சிம்ப்ளி வி நோ இட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின். ஓகே, திஸ் இஸ் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின். அப்போ இங்கே ஸ்ட்ரெஸ் என்னது? n divided by 2 pi ab. Okay, and then strain is what? Volumetric strain means del v by v. அப்போ here v மேலே போட்டுடலாம், n into v divided by 2 pi ab into del v. So what will be the volume, total volume of this? இங்கே area into length. So how will you find the area of this? It is simply pi r square. அப்போ pi a square. அப்போ pi a square is the area and the height is what? b. அப்போ pi a square into b is the total volume divided by 2 pi ab into what is the change in volume? I am compressing it by del a. அப்போது இந்த del a கான corresponding area will be what? 2 pi del a square. Okay, அப்போ what will be the total volume? So that will be, so here we should be very careful. So if the area is, what to say, if this is a, the entire area for this is what? For this is pi a square. Okay, it is simply pi a square. And here if we reduce it by del a, okay, so this distance is what? Del a. Appo we have to find the area of this multiplied by your height, which is b, will give you this value of del v. Okay, del v in the denominator. Okay, this we have to write it carefully. So how we can write it? So here, okay, so here the thickness is nothing but your del a. So what is the circumference? It is 2 pi a. Appo area of this will be equal to what? 2 pi a into del a. So this is what we should be very very clear. Appo here this is 2 pi a into del a. Okay, and here what we can do? So here we have to find the frictional force. So normal force we need. Appo your n will be what? So pi we can cancel, and then here I have a, here I have a square. So a square can be cancelled. Appo your normal force is nothing but what? Your b into 4 pi del a b, and then this b also can be cancelled. This is your normal force. Then your frictional force will be mu into n. Simply multiply n with this.
அப்போ 4 pi del AB. So 4 pi del A B into friction. So option D is correct.